Hello, welcome to all. So here we are going to discuss about the SSC JEE exam. So in the video full நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா SSC JEE exam ஓட syllabus and its exam pattern and weightage analysis and then important topic to clear the exam. So இது எல்லாமே இந்த வீடியோல நம்ம கம்ப்ளீட்டா டீடைலோட அனலைஸ் பண்ணி full and full go through பண்ணிரோம். So here we go for the video. So first of all, you can expect the notification. So in the year order 2022 order JEE notification you can expect in the month of August. So August month la namalku expect pannalam. So here sir, tier 1 and tier 2 exam. So full and full we are going to see about the tier 1. So first of all you are going to see the syllabus and marks weightage analysis. So idukku munadi it has the tier 1 tier 2 சொல்லிருந்தோம். tier 1 ல full and full objective type. So tier 1 வந்து very easy questions and basic and important questions, book back repeated questions and also previous year questions. So இது மட்டும் தான் full and full நமக்கு objective paperல go through பண்ணா போதும், we can achieve the papers. So இது மட்டும் இல்லாம நம்ம இங்க கொடுக்கிற strategies, அதாவது இந்த topic, so how to practice the questions, so what are the questions to practice, so இதெல்லாம் நம்ம concept clearance இது எல்லாமே வச்சு ஈஸியா நம்ம crack பண்ண முடியும். So let me go for the classes. So before the classes we have a notification for the students. So upcoming most in-depth online classes for the SSC JEE Mechanical will start soon. So you can contact the SPAARKZ Academy at the mobile number 9677711366 for the classes. So and then if you want to any updates about the exam, you can join the WhatsApp group. So link is given in the video description. So this is the exam pattern. So this is nothing but the exam pattern. So இது வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கூட வரக்கூடிய ஒரு ஓவர்வியூ சிலபஸ், அதாவது ஒரு ரா சிலபஸ் சொல்லலாம். ஸோ ரா சிலபஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, அது கம்ப்ளீட்டாக எந்தெந்த ஏரியாலாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது அவங்களோட வியூவில் கொடுக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் இந்த ரா சிலபஸ் அப்படின்றது. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ், ஐசி இன்ஜின் கம்பஷன், ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஐசி இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ், first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, boilers, ice engine, cooling and lubrication and its classification, so rank and cycle of system and specifications. So engineering mechanics and strength of materials, centrifugal pumps, basic principle and classification of steel. So this is the first set. And next, hydraulic turbines, dynamics of ideal fluids, fluid dynamics, fluid measurement of fluid pressure, properties and classification of fluids, air compressor and the cycles, so refrigeration cycle, so measurement of flow rate, fluid statics, nozzle and steam turbines, so principle of refrigeration plant and fitting and accessories. So these are the topic coming under the raw syllabus. So first is the theory of machines and designs coming under the design part. So design order the subject, and then engineering mechanics and thermodynamics also coming from the design part. So இது எல்லாமே டிசைன் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து வரக்கூடியது தியரி ஆஃப் மிஷின் அண்ட் மிஷின் டிசைன். ஸோ மிச்ச பார்ட்ஸ் வந்து தெர்மல், ஸோ ஐசி இன்ஜின், ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஐசி இன்ஜின், அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெர்மல் பார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ், தீஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ் கம்மிங் அண்டர் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அண்ட் ஐசி இன்ஜின்ல வந்து ரேங்க் அண்ட் இது எல்லாமே தெர்மல். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப்எம். ஸோ எஃப்எம் சொல்லக்கூடிய ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து திஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ். ஸோ மோர் ஓவர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே பார்த்தாலே ஓரளவு நம்மளுக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியுது. தெர்மல் பார்ட்லேருந்து மோர் ஓவர் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ டிசைன் அண்ட் தெர்மல், வி ஹாவ் த ப்ரொடக்ஷன் பார்ட் ஆல்சோ விச் இஸ் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டீல். ஸோ மோர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தெர்மல் பார்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு அரைஸ் ஆகும். So remaining parts is from the productions. So production இருந்து remaining questions வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் SSC JEE மெக்கானிக்கலோட சிலபஸ். ஸோ இது வந்து சிம்பிளி அண்ட் ஓவர்வியூ, நாட் த டீடைல் சிலபஸ்.
So we are going to analyze the detailed syllabus and each and every topic to clear the exams. Let me go for the concise syllabus. So syllabus இங்க என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, ஸோ டோட்டலாக இதில் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ டோட்டலாகவே 60% மார்க் வந்து நம்ம எடுத்தாலே SSJE பேப்பர் 1ஓட நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரீவியஸ் வந்து அரௌண்ட் 60 தான் கட் ஆஃப் இருந்தது. ஸோ அதுக்கான என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ யூ கேன் வித் த கான்செப்ட் லைக் கிளாரிட்டி யூ கேன் அச்சீவ் மோர் மார்க்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டிசைன், தெர்மல், ப்ரொடக்ஷன், ஸோ இந்த 3 பார்ட் மட்டும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் சிலபஸ். ஸோ டிசைன் பார்ட்டில் நம்மளுக்கு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் and solid mechanics, theory of machine design. Before that, so very நம்ம திரும்ப சொல்ற easy questions, basic question and important questions, and then book back all previous year repeated questions. So இது மட்டும் தான் இல்ல நம்மளுக்கு பேசிக்கா பார்த்தோம். And then concepts of clarity, with the concepts of clarity you can achieve the more marks. Okay, so இதுதான் இதோட strategy அப்படின்றது. Please note it also. ஸோ டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் விச் இஸ் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ், தியரி ஆஃப் மிஷின் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட். ஸோ இதுதான் சப்ஜெக்ட்ஸ். அண்ட் தெர்மலில் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், தெர்மோ டைனாமிக்ஸ், தெர்மல் இன்ஜினியரிங், ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் which is nothing but casting and then forming. So very important topic in the manufacturing one. And then welding. So manufacturing 2 is nothing but machining, and metal cutting. So cutting is nothing but metal cutting. So these are the topics covered under the syllabus. So, okay. Now we are going to see about the patterns and weightage analysis, which is nothing but the exam pattern. I already said tier 1 la totally 200 marks இருக்கும். So which is we can separate the 100 plus 100. So first 100 is nothing but 50 plus 15 எடுத்துட்டா first is general reasoning and general aptitude. So other 100 is nothing but the technical subject. So இந்த questions நம்ம என்ன பார்க்கறது அப்படின்னா, இந்த 100 questions ஓட technical part மட்டும் இதில் அனலைஸ் பண்ணலாம். So 100 marks is nothing but the one question for 1 mark. So which is 1 mark for the each questions. So there is a negative marking also. So 1/4 வந்து நெகட்டிவ் மார்க்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 4th கொஸ்டின் ராங்கன்னு அப்படின்னா நீங்கள் 1 மார்க் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் சிஸ்டம் இஸ் தேர். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட வெயிட்டேஜ் அனலைஸை பார்க்கலாம். ஸோ எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இது எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ டோட்டலி 100 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்றத SSJE எக்ஸாமோட வெயிட்டேஜ். ஸோ ஜேஸ் மோர் ஓவர் எல்லா இயருமே ஒரு ஆவரேஜான வெயிட்டேஜ் தான் இருக்கும், சேம் வெயிட்டேஜ் தான் இருக்கும். ஸோ 2021 வெயிட்டேஜ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்போ ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த EM and SOM, which is mechanics and strength of material, which has the 15 marks, around the 15 marks, 14% கொடுத்துருக்காங்க, which is around 15 marks நம்மளுக்கு வரும். ஸோ சேம் theory of machine and design elementsல 15, around 15 marks, that is 16% mark கொஸ்டின் வரும். டோட்டலி 13 மார்க்ஸில் டிசைன் பார்ட்டில் வந்து கொஸ்டின் வரும். ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெர்மல் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 20 மார்க்ஸ் and the thermal part is nothing but 10% and fluid mechanics 30. So totally it have the 60 marks from the thermal part. So thermal part la irundha 60 marks. So design is nothing but 30 marks and remaining. So remaining வந்து productions. So production வந்து 10%, அதாவது 10 questions வந்து productionல இருந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் 1ஓட வெயிட்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் மார்க் வெயிட்டேஜ் அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ these are the weightage from the previous year papers. So let me see the subject one by one. So what are the topic to cover the syllabus?
ஸோ டிசைன் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு அனலைஸ் வித் த டிசைன் சப்ஜெக்ட். ஸோ இதில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல், தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ், டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் 4 சப்ஜெக்ட். ஸோ இதில் வந்து டோட்டல் நம்ம 30 மார்க்ஸ் வரும்னு பார்த்துருந்தோம். இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் 15 மார்க்ஸ் அண்ட் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் டிசைன் எலமெண்ட் இதில் ஒரு 15 மார்க்ஸ்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ டோட்டலி 30 மார்க்ஸ். ஸோ திரும்ப நம்ம சொல்கிறது அப்படின்னா வெரி பேசிக், ஈஸி, இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா, இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகும். ஸோ வி கேன் அப்ரோச் இட் ஈஸிலி வித் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ வி ஹேவ் டு சி த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எந்தெந்த டாபிக்லாம் பார்த்தா நம்ம கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத. ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் டீல் வித் த ஃபோர்ஸஸ். ஸோ ஃபோர்ஸஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மோஷன் அண்ட் ஹவு த எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க். இதுதான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ். So what is the force? Equation of motion, kinetics, projectile motion, friction and motion. So இது ஒரு செட்னு எடுத்துக்கலாம். So the set of topic எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா force is the primary in the engineering mechanics. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்னா வெரி பேசிக் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ். அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலை லைக் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்ஸில் ஸோ வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல், மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் மட்டும்தான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கும். ஸோ சின்ன சின்ன கால்குலேஷனோட சேர்ந்து வர கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ அரௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு 5 to 6 கொஸ்டின் வரலாம். அரௌண்ட் 5 கொஸ்டின் வரலாம். Next to go with the simple harmonic motion, pendulum, belt and ropes and work power energy. So simple so second set வந்து எல்லாமே என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு எனர்ஜி மூலமாக எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத அந்த மிஷின்ஸ் மூலமாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மிஷின்ஸில் எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸஸ் வேரி ஆகுது அப்படின்றத படிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி டு ஒர்க், யூஸ்ஃபுல் ஒர்க். ஸோ இது வந்து நம்ம மிஷின்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்றத படிக்கிறது தான் the simple harmonic motion, pendulum, belt rope drives our work power energy. So this is also very important topic which is work power energy. So இதுல இருந்து maximum number of questions நம்மளுக்கு வரும். So simple harmonic is also very important. So இதுதான் செகண்ட் செட்டை பொறுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ டோட்டலாக இதில் இருந்து 3 questions 2 to 3 questions நம்மளுக்கு அரைஸ் ஆகும். டோட்டலாக 7 to 8 questions வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் வெரி பேசிக் சப்ஜெக்ட். கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த 7 to 8 questions இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ இந்த டாபிக் மட்டும் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு போதும். ஸோ இது மட்டும்தான் டாபிக்னு சொல்லலாம். ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட், தட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ இதே மெக்கானிக்ஸில் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸை பற்றி போதும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதோட ஃபோர்ஸோட அனலைஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடி இருக்கு. ஸோ ரிஜிட் பாடியில் ஸோ எந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு டென்சைல் ஆர் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் மூலமாக நம்ம எந்த மாதிரி பாடியில் ஃபிசிக்கல் எந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகுது, அதோட ஸ்ட்ரெஸ் எந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் and strain in the strength of material. So this is a very important topic. More circle, beams, moment of inertia. So these are the 4 important topics to cover the strength of material. This is the first set. So this is the first set. So simply எல்லாமே stress and strain சம்பந்தப்பட்டது தான் full and full வரும். ஓகேங்களா, அது ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படுற stress and strain. So more circle is nothing but the principal stress னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாமே இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சொல்லலாம். And then spring strut columns, cylindrical cylinders pressure spheres, that is vessels, cylindrical vessels னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த மற்ற காலம்ஸ், அதாவது ஸ்மால் எலமெண்ட் அண்ட் லாங் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத படிக்கிறதா நம்மளுக்கு செகண்ட் செட். தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் ஸ்ட்ரட் காலம் அண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் வெசல்ஸ். ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா அதோட
stress இந்த மாதிரி இருக்கு and then அதோட so totally so இதெல்லாம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இதோட longitudinal and latitude stress அப்படினு சொல்லுவாங்க so types of stress ஓட ஃபார்முலா கேட்பாங்க so totally we have 7 to 8 questions so simple 7 question mention so these are the topics we cover under the strength of material so strength of material பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக் மட்டும் தான் நம்ம கவர் பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா so let me go for the next topic which is theory of machines so So theory of machines is the subject nothing but we have to deal with the machine element. So force transfer or motion transfer between the machine element. You can assume this is a shaft or a shaft இருக்கு அப்படின்னா and shaft க்கும் ஒரு சில மற்ற machine element க்கும் so two machine between the two machine elements how to the force or motion or transferring. So இந்த மாதிரி mechanism யூஸ் பண்ணி நம்ம force or அல்லது motion இந்த மாதிரி transfer பண்றோம் between the machine element அப்படின்றதா theory of machines. So we had very basic topic is joint pair mechanism and gear trains. So the joint pair mechanism and gear trains. So very important topic in the theory of machines. So belt and drives also power transmission device. So இது எல்லாமே first set எடுத்துக்கலாம். So இதுல joint pair chain mechanism வந்து most of the இது questions வந்து very confirm ஒரு சில questions இதுல இருந்து இருக்கும் so that can be noted as a very important so gear trains also yeah much important topic in the theory of machines ஓகேங்களா so இது எல்லாமே நமக்கு பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் டிசைன் சொல்லுவாங்க so குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் கேத்தல நமக்கு பவர் அல்லது மோஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கும் so இதுல இருந்து நமக்கு so 4 to 5 क्वेश्चन எதிர்பார்க்கலாம் so cam pivot controller ஸோ இதில் வந்து குறிப்பிட்ட கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ கவர்னிங் அண்ட் பேலன்சிங் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஸ்பீட் வந்து லெவல் கம்மியாகணும் அந்த மாதிரி உள்ள சில டைப்ஸ் இதில் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி 7 to 8 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இது மட்டும்தான் தியரி ஆஃப் மிஷின் லெட் வி கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபார் டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட் So design of Syllabus is nothing but we have to choose the material for the regarding with the application of the machines. So இந்த குறிப்பிட்ட machines கேத்த மாதிரி நம்ம அதோட material design அதோட limits tolerance weight with this nothing but engage எந்த மாதிரி engage பண்ணணும் அப்படின்றது and then what are the mechanism used to selection for the power transmission இந்த மாதிரி மிஷின் எலமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த மாதிரி நம்ம செலக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் இந்த டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மெயின் திங் இஸ் மெட்டீரியல் டிசைன் லிமிட் டாலரன்ஸ் அண்ட் ஃபிட் டிசைன் ஆஃப் சாப்ட்ஸ் ஜாயிண்ட் கியூஎஸ் அண்ட் கப்ளிங்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே சாப்ட் சம்மந்தப்படும் சிம்பிள் டாபிக் சொல்லணும்னா சாப்ட் ஸோ சாப்ட் டிசைனிங் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெட்டீரியல் டிசைன் அண்ட் லிமிட் டாலரன்ஸ் ஃபிட் ஸோ லிமிட் டாலரன்ஸ் ஃபிட் அப்படின்னு பற்றி பார்க்கணும்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸோ இதில் எந்த அளவுக்கு அக்யூரஸியோட நம்ம ப்ரிசிஷன் கால்குலேஷனோட நம்ம என்கேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறதா லிமிட் டாலரன்ஸ் அண்ட் ஃபிட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ ஒரு டாலரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு அதை ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் லிமிட் டாலரன்ஸ் அண்ட் ஃபிட் ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் So you can expect the 5 questions, around 5 questions. So next set is belt rope, chain and drives and bearings, clutch, collar and pivot. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இதோட ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலேஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் ஓரியன்டாக பெல்ட் ரோப் செயின் டிரைவ் வந்து அதோட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்முலேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கிளச்சஸ் அதோட ஃபார்முலேஸ் ஸோ இது மட்டும் நம்மளுக்கு இதில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் so that
totally 3 to 4 questions from the this second set. So totally 8 questions can expect from the design of machine element. So engineering mechanics and strength of material 15. So theory of machines and design elements 15 questions. So totally 30 questions on the design of machine element and then theory of machine, strength of material, engineering mechanics. So எல்லாமே design part 30 questions on the topic மட்டும் தான் cover ஆகும். ஓகேங்களா? So let me go for the next part which is thermal. Thermal part நமக்கு பார்க்கலாம். So thermal subject is nothing but 60% of questions. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் வெயிட்டேஜில் 60% கொஸ்டின்ஸ் வந்து தெர்மல்லேருந்து மட்டுமே நம்மளுக்கு வரும். ஸோ அரௌண்ட் 50+ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மினிமம் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் 30 கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங்ஸ் ஆர் 30 கொஸ்டின்ஸ். ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் செப்பரேட்டாக 30 கொஸ்டின்ஸும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் அதர் டாபிக்ஸ்லேருந்து 30+ கொஸ்டின்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டேன். ஸோ இதுதான் நம்ம thermal subject. So let me go start with the thermodynamics. So thermodynamics ல இருந்து அதோட டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம். So we have to give more important to the thermal subject. So thermodynamics ல full and full நம்ம எதை பத்தி படிப்போம் அப்படின்னா heat. So heat is how to heat source is converted into useful work. So இது ஃபுல்லா படிக்கிறது தான் நம்ம thermodynamics. So சிம்பிளா ஹீட் வந்து ஹீட்டோட மோஷன். ஸோ ஹீட்டோட மோஷன் எந்த மாதிரி, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற படிக்கிறது தான் thermodynamics. So it is nothing but the study of heat. ஸோ இதில் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஸ்டம் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் and start process cycle and laws of thermodynamics and heat and gas laws. So இது எல்லாமே very basic term in the thermodynamics. This is as similar as first set. So first set எடுத்துக்கிட்டோம்னா very basic and important questions வந்து இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகும். ஸோ எந்த மாதிரி ஹீட் வந்து நம்ம அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்த மாதிரி லாஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஹீட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், அது எப்படி கவர்ன் பண்ணுது அப்படின்றத கேஸ் லாஸ். So this is all very important for the thermodynamics. So gas laws வந்து very important also. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ தென் செகண்ட் செட். ஸோ ஃப்ளோ அண்ட் நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ், என்ட்ரோபி அண்ட் என்தால்பி. ஸோ ஹீட் ப்ராசஸ் ஆகும்போது ஸ்டெடி ஃப்ளோ எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ ஹீட் ப்ராசஸ் ஆகும்போது எந்த மாதிரி அதோட ப்ராசஸ் இருக்கும், ஸோ எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஹீட் சோர்ஸ் அப்படின்றத ஃபுல்லாக படிக்கிறதா அந்த ஃப்ளோ நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ், என்ட்ரோபி அண்ட் என்தால்பி அண்ட் ஸ்டெடி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன். திஸ் ஆர் த ஆல்சோ வெரி பேசிக் திங். ஸோ ஒர்க் டன் ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணுறதா அந்த ஏரியாவில் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வரும். So this is also very important topic. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலி 6 to 9 கொஸ்டின்ஸ் வர இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரம் த தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஏரியா. டென்னு சொல்லியிருந்தோம், 6 to 9 வரை பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் மட்டும் என்னென்ன படிப்போம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்டடி அபவுட் த ஃப்ளூயிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் and fluid dynamics. So first one is fluid statics and then fluid dynamics. And then fluid machinery அப்படினு சொல்லுவோம். So first இப்போ என்ன பார்த்தறலாம் அப்படினா fluid statics பத்தி பார்த்தறலாம். So fluid ஒரு fluid வந்து fluid ஒண்ணுது இல்ல, it may be a any gas or any liquid. So liquid இருக்கலாம், gas இருக்கலாம். So அத பத்தி படிக்கிறது தான் fluid statics. At its a rest position. So rest இருக்கும் அதோட properties, அதோட என்னென்ன மாதிரியான types of fluids and pressure and its measurement. So இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறது தான் fluid statics. So இது மட்டும் தான் fluid statics ஓட டாபிக். So this is the first set. So types of fluids and properties of fluid
pressure and its measurement, hydrostatic forces, buoyancy of flotation, and then kinematics of fluid. So இது எல்லாமே fluid staticsல நமக்கு cover ஆகும். So the pressure and measurement, hydrostatic forces, buoyancy and flotation, kinematics of fluids. So apart from the very important topic from the fluid statics. So next is fluid dynamics. So fluid dynamics is nothing but the with force analysis without force analysis சொல்லுவாங்க. With force is nothing but dynamics. So motionல இருக்கும்போது படிக்கிறது fluid motion படிக்கிறது with force வந்து dynamics, without force வந்து kinetics அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? fluid kinetics and dynamics. So இங்க வந்து பார்க்க போறது வந்து fluid dynamics. So first is nothing but potential line, dynamics of fluid, viscous flow, turbulent flow, flow through pipes. So this is the first setup ni எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா. So fluid in the motion. So fluid வந்து எந்த மாதிரி flow ஆகும்போது அதோட dynamics, so viscous அதோட viscosity என்ன மாதிரி இருக்கு, எந்த ஸ்பீட்ல அதோட motion இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்றது. So and then we have to study about the model analysis, dimensional model, boundary layers and drag lift. So mainly force அதோட fluid hydraulic force பத்தி படிக்கிறதா நமக்கு dynamics. So totally around we can expect the 15 questions from the statics, 55 questions, 5 to 7 questions and 15 questions from the dynamics. So totally 20, and then we have to go for the fluid machinery. So fluid machines பத்தி பார்க்கலாம் next topic. So fluid machinesல வந்து என்னன்னா turbine and pump. So simply turbine and pump is very important topic in the fluid machines. So fluidல இருந்து எந்த மாதிரி fluid energy வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாவோ எலக்ட்ரிக்கல் பவரா சம் அதர் பவர் ஸோ எந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத, அதோட ஸ்பீட், அதோட ஹெட், அதோட டிஸ்சார்ஜ் எல்லாமே நம்ம இதில் டர்பைன்ஸ்ல படிப்போம். அண்ட் பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதோட ஹெட், ஸோ அதோட டெலிவரி ஹெட், சக்ஷன் ஹெட், இது எல்லாமே இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு டர்பைன் அண்ட் பம்ப்ல. ஸோ சிம்பிளி ஹவு டு கன்வெர்ட் த ஃப்ளூயிட் எனர்ஜி எஃபெக்டிவ்லி இன் டு த யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் அப்படின்றத இந்த ஃப்ளூயிட் மிஷின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு படிப்போம். ஸோ சிம்பிளி மோர் ஓவர் சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும், ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலேஷன், சிம்பிள் கால்குலேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். Can expect the 7 questions, around 7+ questions. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலி 30 கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ தெர்மல் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன டாபிக் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான தெர்மல் மிஷின்ஸ் இதில் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் த சைக்கிள்ஸ், இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஐஸ் இன்ஜின், நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செட். ஸோ இதுதான் வெரி பேசிக். ஸோ தெர்மல் மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டுமே வெரி பேசிக்ஸ். அண்ட் தென் ஸ்டீம் பாய்லர், ஸ்டீம் நாசல், ஸ்டீம் இன்ஜின், ஸ்டீம் டர்பைன், ஏர் கம்ப்ரஷர், கேஸ் டர்பைன், ஜெட் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஏர் கண்டிஷன். ஸோ இதுதான் தெர்மல் இன்ஜினியரோட டாபிக்ஸ். So steam engine, steam turbine, air compressor, gas turbine and refrigeration, air conditioner. So this is the second set and third set. So this is nothing but the RAC, this is nothing but psychrometry. So psychrometry oda humidity analyze பண்றதா psychrometry. So you can expect the 8+ question from the steam engine and steam jet questions. So RAC ல வந்து 3 to 4 questions வரும் நமக்கு. ஓகேங்களா? So இதுதான் மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இதுல இருந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, வெரி ஈஸி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சிஓபி அப்படின்ற டாபிக்கும் டேர்மும் நம்மளுக்கு அடிக்கடி ஆர்எஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க. ஸோ ஒர்க் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஆல்சோ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ஏரியா. ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ வெரி பேசிக் கொஸ்டின் பார்த்தாலும் கான்செப்ட் கிளாரிட்டியோட பார்த்தாலே அட்டன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ தெர்மல் மிஷின்ஸ்ல நம்ம தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தோம். ஸோ தெர்மல் இன்ஜினியரிங் சொல்ல மிஷின்ஸ்ல எந்த மாதிரி ஹீட் எந்தெந்த மோட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, தட் இஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் நத்திங் பட் கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன். ஸோ எந்த மாதிரி மோட்ஸ் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த 3 டேர்ம் மட்டும் அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஆர் த லாஸ் ஆஃப் மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், விச் இஸ் ஃபோரியர் லா, நியூட்டன் லா, ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ் லா. ஸோ இது வந்து இந்த 3 ப்ராசஸையும் கவர்ன் பண்ற லாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்ஸ்,
boundary layer, heat exchanger, radiation. So simple இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டக்ஷனும் கன்வெக்ஷனும் ரேடியேஷன் இது மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இதோட கால்குலேஷன் அண்ட் தென் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ அடிஷனலாக ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு மெயினாக கவர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா. ஸோ டோட்டலி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த 5 to 7 கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். So next we go with the production. First is manufacturing technology 1 and manufacturing technology 2. So what is the manufacturing technology means casting, welding and forming. இதுதான் manufacturing technology 1. ஸோ இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியலை எந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க, ஸோ எந்த மாதிரி ப்ரொடக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதோட அதோட மெத்தட்ஸ் பார்ப்போம், which is casting and joining method which is welding and then forming. ஸோ இதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 1ல நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்ப்போம் ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஷினிங். மிஷினிங், கட்டிங் அண்ட் டூல் டிசைன். திஸ் இஸ் த டாபிக் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 2. ஸோ இதில் வந்து 10+ கொஸ்டின்ஸும் ரெண்டுலையும் கம்பைன் பண்ணி நம்மளுக்கு வரும். So we start with the manufacturing technology 1. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம், ஸோ மெட்டீரியல் மேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஹவ் டு see the engineering materials and metallurgy also. ஸோ இதில் வந்து ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸோட சில சயின்ஸ் நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கும். அதுதான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் தென் allotropes of iron, cast iron, steel, non-ferrous metal. ஸோ இதில் வந்து allotropes of forms of iron and microstructure of iron சொல்லுவாங்க. ஸோ microstructure of all and cast iron, steel. ஸோ இந்த 2 terms வந்து வெரி பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து cast iron steel இருந்து நம்மளுக்கு அரைஸ் ஆகும் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் allotropes of form also very important. ஸோ திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல், atomic structure of material, material microstructure. ஸோ டோட்டலாகவே நம்மளுக்கு ஒரு 2 டாபிக்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் மெட்டீரியல் மைக்ரோஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது செகண்ட் செட்டில் இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டக்டிலிட்டி, ஹார்ட்னஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத படிக்கலாம். ஸோ இதுதான் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெட்டலர்ஜி. நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங், மெட்ராலஜி அண்ட் மெஷர்மெண்ட். ஸோ அந்த மேக் பண்ண ப்ராடக்ட் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத மெஷர்மெண்ட்ஸ் மோசமாக படிக்கிறது. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிம்பிளி இட் இஸ் 2 டாபிக்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் இட் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்டிங். ஸோ கேஸ்டிங்கில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த மோல்டன் மெட்டலை வந்து எந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் கேஸ்டிங். ஸோ யூசிங் த டெக்னிக்ஸ், சாண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் ஸ்க்ரூ, ரைசர் அண்ட் கேட். ஸோ திஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் த கேஸ்டிங் ஓகேங்களா. ஸோ அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கேஸ்டிங் டிஃபெக்ட். ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இன் த கேஸ்டிங். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 1ல casting is very important topic. So you can expect the basic questions and from the design of riser screw. So next is welding. So welding என்ன பார்த்தா அப்படின்னா, ஸோ ஆர்க் அண்ட் கேஸ் சோர்ஸ் மூலமாக எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்றத, 2 மெட்டல்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்றத, பெர்மனன்ட் ஜாயின் பண்ணுறத படிக்கிறது தான் வெல்டிங். ஸோ this is nothing but TIG and MIG welding சொல்லுவாங்க. So this is the most important topic in the welding. ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு 10ல் 5 வந்து கேஸ்டிங்ஸில் இருந்தும் அண்ட் தென் ரிமைனிங் வந்து வெல்டிங் அண்ட் ஃபார்மிங்லேருந்து வரும் ஓகேங்களா. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 1ல கேஸ்டிங், வெல்டிங் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார்மிங். ஸோ ஃபார்மிங் இஸ் நத்திங் பட் த we have to make the parts by the use of forces. So rolling, forging, extrusion, drawing and sheet metal forming. So இதுதான் இதோட ப்ராசஸ். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அண்ட் யூசிங் த ஃபோர்ஸ் how to we can make the products. ஸோ இதுதான் ஃபார்மிங் அப்படின்ற. ஸோ டோட்டலி 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுலேருந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 2. ஸோ மிஷினிங். ஸோ மிஷினிங் இஸ் நத்திங் பட் த ஸோ நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் 1ல பார்க்குறது எல்லாமே ஒரு மிஷினை எந்த மாதிரி மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். இதில் வந்து அந்த மிஷின்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி மிஷினிங், அதாவது லேத், ட்ரில்லிங், ரீமிங், மில்லிங் மிஷின், கிரைண்டிங் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்
ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டாக இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறது தான் மிஷினிங் டெக்னிக். ஸோ மிஷினிங் can consist of the very important topic as milling machine and grinding and surface finishing operation. These are the very important topic. So இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மில்லிங் கிரைண்டிங் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷனில் இருக்கும். ஸோ இதில் கிளாசிங் ஒன்று ஆப்ரேஷன் எப்படி கேட்பாங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு ப்ராசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் கொடுத்து வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நதிங் பட் த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன். இந்த கிளாசிங் அப்படின்றது சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் இருக்கும். ஸோ டோட்டலி 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் next one is metal cutting. So metal machining பார்த்தோம். I'm going to see the metal cutting. So metal cutting is 2 types. One is orthogonal cutting and is oblique cutting. So full and full we have to analyze the Metzen circle about the forces. So இந்த மாதிரி forces எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் cutting tool இந்த force analyze இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கறது தான் Metzen circle. So this is also very important topic from the metal cutting. Force and its application, analysis of the forces. Next is tool design. So metal cutting ஏற்படுற நம்ம டூல் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறோம். ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு இந்த மாதிரி வியர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் டூல் டிசைனிங் அப்படின்றது. திஸ் ஆல்சோ வெரி 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ டோட்டலாக கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த 2 to 3 questions from the metal cutting and tool design. And last but not the least, this is a advanced manufacturing process. இங்க வந்து நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே மெட்டல் கட்டிங் மெட்டல் மிஷினிங்காக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராசஸ். ஸோ ரினியூவபிள் சோர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மாடர்ன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறது தான் அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் லேசர், magnet and plasma arc. ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறது தான் அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது. ஸோ ஜிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர் இஸ் நத்திங் பட் த சப்போர்ட்டிங் டூல் ஃபிக்ஸ் த ஒர்க் பீஸ். ஸோ அன்கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ். ஸோ அன்கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் இட் இஸ் யூசிஎம்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரினியூவபிள் அண்ட் நான்ரினியூவபிள் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் த 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டோட்டலாக 4 டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ 3 parts and so 4 and 4 plus 2. So totally 10 subject. So we have to study 10 subject to clear the SSC exams. So in upcoming videos you have to take the classes for each and every subject. It has to be the in-depth and online classes. So it has the most in-depth online classes. You can contact the SPAARKZ Academy for the more details. So this is the end of this video. Hope you enjoy things.